Prime Minister Sheikh Hasina has come down heavily on BNP leaders for comments that Awami League won't get the way to flee the country. Sheikh Hasina or Awami League never runs away, she said at a blood donation program in Dhaka. Sheikh Hasina, the president of Awami League, said Ziaur Rahman had made efforts to annihilate the Awami League but failed. Then Ershad and Khaleda Zia tried without any success, claiming that Tariq Rahman fled the country in 2007, giving a bond that he won't do politics anymore. The premier said now they, whose party's leader is a convicted, are involved in toll talks. ভোট চুরির অপরাধে যাদের দুইবার ইলেকশনই বাতিল হয়ে গেল তাদের মুখে এত লম্বা কথা তাদের মুখে আসে কোত্থেকে সেটাই আমার প্রশ্ন। অবশ্য একটা প্রবাদ আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। আমি বিদেশে ছিলাম, আমাকে আসতে দেবে না, আমি তো জোর করে ফেরত এসেছি। আর যারা পালিয়ে গেছে, যাদের নেতা, তাদের মুখে বড় বড় কথা যে তারা নাকি আমরা নাকি পালানোর পথ পাবো না। আরে তোরা তো পালাই আছিস। এক পলাতক আসামির তত্ত্বাবধানে এত লম্বা কথাটা আসে কোত্থেকে? BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has alleged Awami League is a terrorist organization and is staying in power only by terrorizing people. The BNP leader came up with the remarks while addressing a rally in front of its Noaipolton office today in protest of the attack on BNP senior leader Goishor Chandra Roy, organized by Keraniganj South Police Station unit of BNP. Fakhrul called upon the leaders and activists to unite and said that they should unite with a firmer pledge. Their only demand is the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. Elections should be held under a non-partisan government. The government will be forced to do so in the face of widespread movement, he added. আমাদের এক কথা, এক দাবি যে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে, এবং সেটাতেই শুধুমাত্র সংকট নিরসনের পথ আছে। এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার হাতে ক্ষমতা দিয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন দিয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নাই। সংকট শুধুমাত্র সেখানেই সম্ভব। উত্তাল তরঙ্গের মতো আন্দোলনের পর আন্দোলন, সমুদ্রে যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, সেই ঢেউয়ের পর ঢেউ দিয়ে এদেরকে সরাতে হবে বন্ধুগণ। Awami League General Secretary Obaidul Qadir has claimed the ruling party is holding the state power with the support of people, not through arson and terrorism. He said this today after inspecting tomorrow's PM rally ground in Rangpur. আমরা একটা রাজনৈতিক দল, আমরা বিএনপি নই। আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে এই ক্ষমতায় এসেছি। আমরা আমাদের উৎসব বন্দুকের নয়, আমরা অস্ত্রবাজি করে ক্ষমতা আসেনি। কাজে আমরা অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আমরা আগুন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না। আমাদের শক্তি এদেশের জনগণ। CEC Qazi Habibul Awal told U.S. Ambassador Peter Haas that the ongoing political crisis in Bangladesh is not an issue to be resolved on the streets without dialogue among political parties. The CEC told reporters regarding a question about participatory elections after a meeting with the ambassador at his office. During the meeting, he was said to have emphasized that creating a conducive environment for elections is crucial, and resolving the existing political crisis would significantly aid in the smooth conduct of the electoral process. In response to the U.S. envoy's question about why certain parties perceived as vibrant were not registered, the CEC told him the EC strictly adheres to the criteria outlined in their rules for party registration. Meanwhile, Haas said the U.S. will be sending a pre-election monitoring team in early October this year. The changes to the representation to the people order, the approval process for new political parties and how they get registered,
and the importance of independent, credible election and assessment and monitoring teams. And in this regard, I informed him that in early October, the United States will be sending our assessment team, a pre-assessment election monitoring team. নির্বাচনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, যেটা আমরা সবসময় কমিশন থেকে বলে থাকি যে সংকটটা বিরাজ করছে দেশে, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংকট। এই সমস্যাগুলো যদি রাজনৈতিকভাবে সেটেল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের জন্য নির্বাচনটা আয়োজন করা অনেক কমফোর্টেবল হবে। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। The U.S. is concerned about reports of intimidation and political violence during protests in Bangladesh over the weekend. The State Department spokesperson Matthew Miller said this at regular press briefing on Monday. He said they encourage the government of Bangladesh to investigate reports of violence thoroughly, transparently, and impartially, and to hold the perpetrators of violence to account. Miller urged Bangladesh to create a safe environment for people to peacefully assemble and for all parties to refrain from violence, harassment, and intimidation, noting the upcoming elections. Today, there was again with respect to the delays in Congress, obviously that was something we were very frustrated by. We were quite public with that. Do they have legitimate what? Concern about not letting Russians into the country. We are concerned about the reports of intimidation and political violence in Bangladesh surrounding this weekend's political protests. We encourage the government of Bangladesh to investigate reports of violence thoroughly, transparently, and impartially, and to hold the perpetrators of violence to account. We urge Bangladesh to create a safe environment for people to peacefully assemble and voice their concerns. And we call on all parties to respect fundamental freedoms and the rule of law and to refrain from violence, harassment, and intimidation. And I will say finally that free and fair elections depend on the commitment of everyone, voters, political parties, youth wings, and police, and cannot take place in an environment with political violence. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen criticized Western countries for their inability to return the convicted killers of Bangabandhu, terming it shameful inaction. The minister made the remarks in a tree planting event today. যারা এই আত্মস্বীকৃত খুনি তারা যে ঠিক ওখানে আছে আর ওই সমস্ত দেশ মানবিকতার কথা বলে মানবাধিকারের কথা বলে কিন্তু আত্মস্বীকৃত খুনিকে ওরা এখানে তাদের জন্য এটা লজ্জা তাদের জন্য তাদের যে কথাগুলো বলে তার সাথে মিলে না তারা বিভিন্ন অজুহাতে এখন ওদের আমাদের কাছে আপনার টু ফেস জাস্টিস ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য তাদের আমাদের হাতে এখনো তুলে দেয় না এইটা ওই সমস্ত দেশের জন্য লজ্জা আর আমাদের জন্য দুঃখ The United Nations has encouraged peaceful, credible and inclusive elections in Bangladesh. Deputy spokesman for the UN Secretary General Farhan Haq said this in a media briefing at the UN headquarters on Monday. First of all, regarding the elections, the United Nations encourages peaceful, credible and inclusive elections in Bangladesh. Regarding the issue of the Rohingya, the United Nations does in fact appreciate the generosity shown by the government and people of Bangladesh towards the Rohingya refugees, and we hope that continues. It's not for me to comment on membership in the Human Rights Council, which is a decision taken by member states. চেয়ারম্যান সাহেব, আমার একটা কথা আছে। তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো। এই কদিন ধরে আমি একবারও দেখলাম না তো জামাইটার লগে কথা বলতে। রিদিশা চকোফান বিস্কুট নিবেদিত নতুন ধারাবাহিক নাটক প্রবাসী পরিবার। তো খালাম্মার নামে পাঠাইতো, তুমি ইচ্ছামতো খরচ করতা। আমি বিদেশে থেকে কষ্ট করে তিল পয়সা জমা তোমার পয়সা পাঠাই, এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি? আমার কাছে টাকার হিসাব কত বড় সাহস! ঠিকই তো আছে, হ্যাঁ বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, তোমার কাছে হিসাব চাইবো না তো কার কাছে হিসাব চাইবো? পাশে পাশে বেটার কাছে। রচনা ও পরিচালনা মারুফ রেহমান। এটা কি সালাম দেওয়ার জায়গা? ভাবি আমি মাছ রাখতেও পারি না, আমি মাছ কাটতেও পারি না, আমার অনেক গন্ধ লাগে। আর তুমি না পারলে রেখে দাও না, আম্মা এসে রান্না করবে, আর নয়তো কাজলকে বলে দিচ্ছি কাজল এসে রান্না করবে, ঠিক আছে? না গো। দেখবেন বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রাত ৮টা ২০ NTV-তে। এখনো নাম্বার মনে রাখছো? মনে রাখি, ফোনে রাখছি। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।